LED displays have been emerging since the 1980s. As the R&D and manufacturing capabilities progressed, large screen LED displays have become all the preferred solution in all application scenes. From 2010 to 2015, as the small pitch era unfolded, LED displays seized outdoor advertising in stages and boasted a $2 billion global market. From 2016 to 2020, LED displays gradually replaced projectors and LCD displays, advancing into the trillion-worth ProAV market. As the preferred choice for commercial large-screen application, LED display enjoyed a global market of more than $10 billion. From 2021 to 2025, micro-mini LED products and technology will become fully developed for widespread use in high-end consumer market. The global LED display market will exceed $20 billion. In the future, ultra-high-definition LED display will establish its presence in the market of ProAV, home theater, consumer consumption, etc. The global LED display market will soon reach the $200 billion scale. As the global leading LED product and service provider, Absen has 13 domestic and overseas companies and 2,000 plus employees, marketing its products in 130 countries and regions with more than 50,000 application cases. Professional management, R&D, production teams, advanced intelligent manufacturing factories, modern laboratories, industry-leading automated production equipment lay a firm foundation of our product quality, standardized scale production, and fast delivery. Absen Global Service Network provides 24/7 service for customers. Most of our competitive products can meet diverse customer needs. Over the past decade, Absen has established partnerships with leading international companies and customers. We trust each other and empower each other. PSCO has been Absen's partner in the UK for over 10 years. The reason the relationship has lasted so long is because Absen are true innovators when it comes to LED. They have products for all verticals. We especially focus on the corporate market and the rental market. The products that they're bringing out in 2022 are really, really exciting. There were several reasons we were interested in partnering with Absen, but a big one was their presence here in the US. They're one of the world's largest manufacturers of LED products and focus exclusively on direct view LED display technology. Gives us access to pre- and post-sale support from a US-based team, also providing close ties to the factory and sales engineering teams in China. We have partnered with Absen, not just for the LED products available, but also because there is a strong commitment to develop the channel further. This is really the key element to make sure that all Absen partners can develop the business in a trusted environment. We are Absen partner in Brazil since 2018. We started to cooperate with Absen because they have whole solutions for LED screens and also amazing quality that we need to apply in some special projects in Brazil. We have no doubts about these installation issues and warranty problems, more trustable products that we have seen and work with. We're very proud for Absen's support. The reason we decided to start distributing Absen's products is because of their great reputation worldwide, their stable product lineup, and of course the fact that their sales staff are extremely trustworthy. The deepest respect that we have for Absen is their core values of trust, reliability, and of course their attention to detail when it comes to the accuracy of their hardware. Actually, there are lots of manufacturers in China, but Absen has excellent record and more than 20 years history in LED display field. They always provide the high performance energy product.
Also, it has more stability, flexibility, and also protection, so we will always choose to cooperate with them. Besides, Absen is very responsible company, providing the local service and professional support within 24 hours. There are other brands alongside Absen we cooperate with. But with Absen LED products, everything is possible. The build quality is amazing, never-ending innovation, and the full service capabilities are the reason for us to choose Absen. We also find that Absen team is easy to work with and are very responsive to our needs in terms of pricing and technical support. 去年在疫情还没有完全稳定下来的时候，爱普生派了一支专业的销售团队，然后来到武汉，扶持我们一层经销商的一个渠道拓展的一个工作。到现在，我们已经签约了有14家二层经销商。因为去年有疫情嘛，只有9个月的时间，我们的销售额就已经突破了2000万。爱普生的销售团队在武汉还没有完全确定是否安全的情况下就带着我们一起，可以说走遍了湖北省的每一个城市，甚至是区县。当时我就觉得这个品牌我们选对了。We're excited to be partnered with Absen and look forward to working on future projects. Waiting to meet you all as part of the partner ecosystem. Collaboration with Absen has created a win-win situation for both. We hope this can produce a mutual success in the future. Absen, the best. 感恩和爱普生的同行，我们和爱普生会一起共创未来。Thank you, Absen, for all support. We're together. Absen Global Recruitment for 1,000 plus partners starts now. Let's join hands and connect to the future. 안녕하십니까 여러분. 저는 앱센 한국시장 영어 담당 대mon이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 이번 발표회에 MC를 담당하기를 너무 영광합니다. 코로나 때문에 2년 동안 제가 한국에 출장하기 못하고 여러 한국 거래처를 방문하지 못하기를 정말 아쉽습니다. 한편에 많은 거래처의 지지와 믿음을 때문에 앱센 제품을 한국어로 지수적으로 수출되어 있으며 대단히 감사드리겠습니다. 이번 기회에 저희 앱센 한국시장 영어팀 담당자가 앱센 회사 소개서를 발표해 드리겠습니다. 그럼 앱센을 환영해 주세요. 안녕하세요. 저는 앱센 한국영어팀 소수 아윤입니다. 이 자리에서 제가 대표로 저의 회사를 소개하게 되어 영광입니다. 그럼 제가 빠르게 시작하도록 하겠습니다. 2001년에 설립된 앱센은 2014년에 상장하여 전 세계 LED 디스플레이 솔루션에 승격하고 있는 공급업체입니다. 앱센 그룹은 지금 총 13개 기업으로 구성되어 있고 배경에 보시고 여기는 해주 앱센 생산 공장의 기회평명 이미지입니다. 원조 사진은 신준시 농강구 청와인구 상호진인데 여기에 18에서 20층에 저희 분사를 두고 있습니다. 옆에 사진은 해주시 위치한 스마트 제조 센터이며 2012년에 설립되었습니다. 총 투자액이 1억 6천만 달러가 넘는 이 기지는 연간 최대 646만 평방피트의 LED 디스플레이를 생산 가능하도록 설계되어 있습니다. 앱센은 세계적인 LED 디스플레이 솔루션의 공급업체로 지금 130여 개의 국가와 지역이 진출하였고 통계에 따르면 앱센 기업은 지금 2,000여 명의 기관을 소속되어 있으며 4,000여 개의 협력업체가 전 세계에 위치하여 있고 16,000여 명의 글로벌 서비스 엔지니어가
저가적인 서비스를 제공할 수 있습니다. 지금까지 저희 회사는 5만여 건의 설치를 완료하였습니다. 보이시는 그래프는 저희 에비슨의 10년간의 매출 실적입니다. 중국의 모든 LED 디스플레이 수출 업체 중에 에비슨의 수출액이 12년 연속에 2위를 차지하여 2배여 규모의 제품을 판매 달성했습니다. 특히 2019년에 233배만 달러의 LED 디스플레이를 해외로 수출하여 최고점을 이루고 2020년에 다소 코로나19로 인해 다소 하향세를 보였지만 즉각적인 신국내 시장 개척과 국내 파트너 확대로 올해의 매출 실적은 코로나 사태 이전으로 되돌아갈 것으로 예상됩니다. 이 슬라이드 통해서 저희 회사의 글로벌 리치를 알 수 있습니다. 에비슨의 발전 과정을 보면 2005년부터 적극적으로 해외 진출로 LED 디스플레이 수출 업계 중에 해외 개조자가 되었고 2014년에는 독일, 미국 회사에 지사를 설립되었습니다. 2015년에는 러시아, 멕시코, 일본, 브라질 회사가 잇따라 설립되었습니다. 이해단은 저희 회사에 분교적으로 글로벌 마케팅 시작하였습니다. 해외 현지의 지사로 인하여 수요에 대해 더 빠르게 파악하고 신속한 AS를 제공할 수 있게 되었습니다. 이어서 저희 회사의 기업 문화를 소개해드리고 싶습니다. 저희 에비슨 기업은 진을 제일 중요하게 생각하고 있습니다. 성실, 강사, 책임력, 핵심 가치관으로 진실만을 말하고 조작을 하지 않고 뇌물을 받지 않으면 실질적으로 일하는 성품을 시청하고 있습니다. 그리고 또한 정성, 경선, 정성, 근명, 공헌의 꼴보 정신을 받으러 항상 마음으로 단결하고 탁월함을 추구하며 고객에게 양질의 제품과 전문적인 서비스를 목표합니다. 이에 따른 저희 이 꼴보 인연이 저희 회사의 마스터가 되겠습니다. 에비슨의 공장 시설을 디지털화를 위해 지수적으로 5억 위안 이상의 투자를 하면 맥스, SAP, CRM, SAM 등 18개 IT 시스템을 지수적으로 도입하였고 성진적인 제조 기술의 대규모 도입으로 생산 데이터를 상호 연결을 실행하였고 지금 중국에서 LED 디스플레이 업계에서 국내에서 가장 먼저 공거 사정용 디지털화를 시스템을 시행하였습니다. 에비슨 기업은 다양한 모델의 제품을 지조 생산하여 광고용 디스플레이, 렌탈, 무대 디스플레이, 상호용 디스플레이, 데이터 시가화며 회의용 스크린의 다소대 시장의 솔루션을 제공합니다. 예를 들면 광고용 디스플레이는 오구의 전광판, 스포츠 운동장 등에 많이 활용되고 있습니다. 그리고 렌탈용 무대용 디스플레이는 기업 활동, 공공 행사, 영예 행사, 방송회 등 장소에서도 많이 사용되고 있고요. 또한 한국에서 제일 많이 사용된 상호용 디스플레이는 브랜드 체인 등 테마파크, 전시회, 교회에서 또 많이 사용되고 있습니다. 또는 빅데이터 시대에서는 제어실이나 방송국에도 저희의 제품을 많이 사용되어지고 있으며 정부 몇 기업, 교육, 금융, 호텔 등 장소에서 저희의 제품 시리즈도 보유하고 있습니다. 그럼 이제부터 저랑 같이 세계적인 사진들을 통해 시공 사례를 살펴보겠습니다. 여기는 광고 디스플레이 한 사례입니다. 저희 에비슨의 제품은 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 저희의 제품을 설치되어 있는 모습입니다.
여기는 NBA의 세크라멘토 킹스에서 촬영한 사진인데 여기는 스포츠 응용 분야의 사례를 볼 수 있겠습니다. 상호용 디스플레이의 한 사례인데 여기는 터키에서 유명한 크루즈에서 저희 에비슨 제품을 사용되고 있는 모습입니다. 이뿐만 아니라 유명 브랜드 코치 매장에서도 저희의 상호용 디스플레이를 사용되고 있고요. 그리고 데이터 시가화한 사례입니다. 여기는 스마트 시트 운용센터에서 저희의 제품을 사용한 사례입니다. 여기도 공장 운용센터에서 저희의 데이터 시가화한 디스플레이에 활용된 사례입니다. 그리고 북경대학교 경영대학원에서 저희의 회의용 디스플레이를 활용되는 사례입니다. 여기는 렌탈 몇 부대 디스플레이 한 사례인데 여기에 스위스의 한 공영 현장인데 저희의 에비센 디스플레이를 바닥에 설치하여 아주 화려한 느낌이 듭니다. 그리고 작년에 많이 알려져 있는 니크 오픈 레전드 월드 챔피언십 활동 현장에서도 저희의 제품을 활용되어지고 있는 모습입니다. 여기까지 들어주시느라 정말 수고 많으셨습니다. 마지막으로 저는 저의 한국 팀을 소개해드리고 싶습니다. 저희 한국 팀에는 8에서 10년 차의 경험자도 있고 세계 국어를 할 수 있는 AS 담당 엔지니어도 계십니다. 저희 팀에는 언제나 한국의 고객들에게 가장 적합한 솔루션과 서비스를 제공하기 위해 끊임없는 노력을 하겠습니다. 저희 에비슨 기업은 20년의 발전을 해왔고 아직 100년 기업이라고 할 수 없겠죠. 하지만 저희는 이제 성인이 되어 사회에 나온 청년과 같이 인생의 트렌드에서 열심히 다루고 있는 중입니다. 즐기기 때문에 더욱 장제력이 있고 장제력이 충분하기에 더욱 우수한 기업이 되도록 노력하겠습니다. 끝까지 들어주신 시청 여러분들에게 제가 정말로 진심으로 감사를 전해드리고 싶습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 네, AV씨의 발표를 감사합니다. 시청자 여러분들이 에비슨 회사 소개를 알아봐 주셔서 대단히 감사합니다. 아시다시피 2020년부터 코로나 때문에 콘서트, 라이브 방송, 국제회의 등 행사가 점점 줄어들고 있습니다. 그동안 LED 디스플레이 인대 업체들이 되게 힘들게 계셨죠. 한편에 온라인에서 화상회의, 콘서트, 제품 발표회에 활동이 많아지고 있습니다. LED 디스플레이 제품도 이런 분야에서 활용되어 있습니다. 특히 광고 촬영, 영화 촬영도 전 세계 많은 스튜디오에서 진행되어 있습니다. 저희 에비센도 이런 분야에서 적용하는 제품을 제작하고 전 세계 많은 스튜디오에서 이런 제품이 설치되면 편하게 사용하고 있습니다. 그럼 다음에는 저희 유럽 시장 담당자 크리스틴님의 비주얼 스튜디오 시장 조사 리포트를 발표해 드리겠습니다. 크리스틴님을 환영해 주세요. Let me now speak about the part of Absen virtual production LED solutions, or in other words, bring the world into your studio. So these are the topics which I try to cover during my presentation, but let us not waste time on the overview. Let us have a look into a video.
So you have seen several showcases there, and I hope you got a little bit impressed and also got impression. And let me now move into the topic of virtual production in more detail. And to make an explanation of the technology and the topic of virtual production by itself. So virtual production, what is it for? So first of all, it's to kind of replace green screens in movie productions as an example, so that you get an impression of the surrounding in real time and in real-time rendering, which is needed therefore. And the camera tracking is also an important part for that. So in the topography, you can see that there is a video source, a working station, and then we do provide the LED screen accordingly for, and the camera do film like now. I got filmed in this presentation, film the whole scene, including the background. And once the camera do move, the background need to move accordingly to let it appear realistically, because otherwise it wouldn't appear realistically. But so the keywords for that is the camera tracking and done real-time signal and content providing. So here you can see a little bit more in detail how virtual production works like, but it should also give you a kind of idea of the different layers and that need to be played with. So just imagine, so I'm in the foreground, then there might be a midground and then a background within the LED screen, and some elements onto the stage as well as a midground. So all those layers need to perfectly be aligned by the camera movement to again appear mainly realistic. That means that also the background would need to move together with the camera, and this need to be done then in real time. And that is what you can see basically in this slide, and that the camera tracking kind of give the right input for the graphic machines to do the rendering in live accordingly in the right position. So what are all the advantages within LED volumes for virtual production and extended reality depending on as well? So first of all is seen the filming environment by the actors on the stage, by the moderator on the stage. And you can also imagine a TV studio might be still using a green screen for the weather forecast, and this is not anymore needed with such solution of an LED backdrop in extended reality in that case, but also if we think bigger for virtual production. So I can see what might be on the left and right and around me, and even on the top and bottom of me in the whole scene. So I can really interact in time more perfectly instead of just having a look on the preview monitor. And yeah, that is already the description that I can directly interact with the content and the whole scene. And the set transitions, if we think about the movie industry, from one place to the other, so from Paris to Rome to New York, is done within one click. So we don't need to travel there. We can immediately change the background and be in another city. And that means, yeah, the suitable technology to replace the green screen where there are its specific challenges to get the good results. You can get good results, but the LED backdrop might make it easier for you. And then if we, for example, consider about an LED ceiling, we would have also reflection on every reflective surface of myself. Then I usually summarize it in what you see is what you get.
So I think nothing else needs to be explained by that, except that this last point is quite important and interesting, that you can get a big, or the impression of a big world, of a big studio, just by a small local space. And this can be done by virtual production, but can be even better done, give you the imagination or impression of a bigger stage by extended reality. But this will be described a little bit in detail later on. So what are the typical applications for that? So first of all, LED volume, or you might also say virtual production. It's first of all the purpose, and it's the reason for and where it makes sense to work with for live action shooting in front of an LED wall instead of a green screen. I just explained all those before. So means the movie industry, filmmaking, TV drama, immersive advertisement, and so on can be done in such volume, and it makes sense to do them in such volume. Then we do have the extended reality, where you can kind of add to the stage where you're standing on, where you can add the same content outside, even that there is not an LED screen. But you will see a small example in one of the pictures in the next slides. So those applications are interesting for corporate event, webinar, product launch, keynote, TV studios are already using that technology, as I said, to have a small stage which appear like a big studio. And one of those examples is on the right-hand side, where you can imagine, or where I would like to guide you, even that it was not designed for that. This is a picture of ISE this year, where you can see, or imagine, sorry, that on the right and left side, where you can see the background, by extended reality technology, you would be able to add even more of the content and add content and later on a play out where it would appear that LED do continue on left and right hand side as well. So LED volumes, as you can see on the left hand side for advertisement, so you see a car in there, you can let the car kind of drive wherever you want with the background accordingly. So those are also by fact usually quite bigger than those for the XR applications. So next is that I really like to summarize this application in LED on camera. So it's not indeed a new topic for us and not a new topic for the LED industry, as already LED backdrops have been existing in TV studios and at several places also, if you consider about events with camera in front, doing later on movie of a concert, whatever. So that already have been applications with LED on camera. But the challenge for virtual production and extended reality is slightly higher than for those applications. So first of all, we have the in-camera visual effects, and that means the LED screen need really to act accordingly to the intention. But yeah, that's quite general explanation. Let me go in the next slide after this in more detail. So here I just want to make an example of the quite complex setup of an extended or virtual production or LED volume. So you have, as I mentioned, a camera with the camera tracking. So it's at the moment in front of me. And then you would need the connection, and you see this guided by the Genlock to the control service, to the live render machines.
and those give the play out, then finally also gen-locked for sure, as we need to keep the whole chain to the LED processor, then which give on our Absen LED screen the picture, and then on the preview for the director, for example, he can see the composition of the whole scene, and also, as I mentioned in between, the actor can already get an idea by interacting with the background. So what are the three main purposes for a virtual production or for the LED volume? So first of all, or not first of all, one point is lighting. So if you consider about LED ceiling, you can use this LED ceiling for lighting up the whole scene as well, but as well you can use it for the reflection. Where then we come to the background. I think that is the most important part. That is why I revised to speak about first of all. So the background do have the content on where the actor or the moderator need to interact with. And then it's the interaction again where the LED display is used as a display and as a feedback immediately and direct feedback for the moderator and actor. So not any LED screen is really suitable for that. So as I mentioned before, we are familiar with the LED on camera topic, but we do have special demands here. And I would now like to come to those. But first of all, I would like to explain to you the products which are suitable for that in our product range. So for the backdrop, we are prepared and suggest to use our Aries series, our AX, with a 1.5 or 1.2 millimeter pixel pitch. But you can also use our Polaris series with a 500 millimeter dimension in a 1.9 and 2.5 millimeter pixel pitch. And then you see coming soon, and if you already joined the event from the beginning, I've already spoken about our new Pixel Reality series, which is the PR, which will come up in a 1.5 and 2.5. And then it guides me automatically to the LED ceiling, which I described. It's then for the new platform available in a 5.2 millimeter pixel pitch. And we still also do have in our portfolio with the Brompton processing and so on, our JP 4.68, which is our lightweight product for the ceiling, but can also be used for reflector and surrounding everything which may give you reflection or where reflection might be needed as well. And then we do have our LED floor with a 4.8 millimeter pixel pitch with a matte surface, and we will come up with a 2.5 millimeter quite soon as well. So our Pixel Reality PR series is born for the virtual production, and this describe it perfectly. So it's really born for that and designed for that. So it's a brand new design platform which you now are the audience which know about and which had been first to hear about. So as I said, the applications by itself need a specific technical or do have a specific technical demand which we followed by this new product series. So first of all, and don't get me wrong, it's not just by this new product series. All the suggestions I made before with our so-called VP versions of the products, we have those technical improvements already in. So it means high contrast ratio and anti-reflection treatment of the surface, because this is an important point for virtual production, that LED screen doesn't reflect to the camera. Then it's the color gamut. So we covered 97 to 100% of DCI P3 color gamut,
and a quite big range of BT 2020 were needed as well, as you can see or as it is needed, and as you can see in the color triangle, that BT 2020 is kind of the biggest range and definitely not at the moment available to catch 100% by existing technology. Then again, if you followed the presentation by the beginning of today, I've already spoken about our improvement we are working on in the algorithm to improve HDR in its way it exists at the moment, so to get the benefits of or to improve the quality of dark picture areas as well for the bright picture areas. Then we offer for the new product range as well as for the existing ones variable curve design, and we do offer up to 7.5 degree or 10 degree depending on the product, but here one hint for you, so the bigger the curve, the more the risk of different color reproduction due to viewing angle that need to be handled carefully, but this is affected by technology, so just a hint for you. Then to reduce flicker in the camera, we would need 7680 Hertz, for example, so a high refreshing of the LED screen to avoid that, for example, we would get dark lines like on the right side seen. Then the higher brightness within the wide viewing angle. This is kind of the combination I've already spoken about, and which some of you already know from me, been mentioned several times. So the high brightness to achieve HDR finally. Then the high frame rate, don't get it wrong, I don't speak about refresh rate, it's the high frame rate which need to be achieved. So we speak about the input part of the LED, where then we need to offer 250 Hertz as well, or where does it come from? It's that you need to imagine, or for those which not yet worked in the virtual production and XR environment, you might need to have more than one signal on the LED screen. There are benefits if you change the shutter angle of the camera, that you capture different kind of background at the same time where the actor is in the same scene still. So, and therefore you need such high frame rate, but as well you need the high refresh rate for that as well. And what we took care with our PR series is that the frame is adapted to that application. So it's not purely rental, but it's also designed for fast and easy setup and dismantle, but let's say with a lower frequent than for rental products. And therefore we have been able to change the mechanics and to make it most suitable for virtual production as an example. What we also took care is that we have a better heat dissipation, and as you can see as an example for such volume, you have a kind of closed environment, a closed room, and you would really need to take care about the heat dissipation in such kind of application. And we considered about that, and accordingly our new product series is designed or respect that in the design as well. So let me sum up this shortly again. So I mentioned the AX Pro series. So as you see by the VP, it's ready for virtual production. As you can see, for example, by the refresh rate with 7680 Hertz, or you can see by the high brightness. And give you again the indication. So the top one, the AX 1.2 in this column, you see it do have 1500 nit
For those which are already familiar with LED, 1.2 millimeter with 1.5 nit is not a standard. So we achieve that, as you can see by the LED type, with Cam catted and flip chip technology. And there I come to the technical terms. So as you might also seen, we use an IMD for the AX series. It's the 4-in-1. It gives us the advantage that we have a we have a bigger device than if we would use a 1010 SMD, which make it again by the bigger size of device more stable. And we can also even do it have a slimmer package. And those are all the advantages, including, and if you would have the opportunity to see, I usually carry it with me, to see the black performance of an IMD in comparison to an SMD, there is a huge improvement. So the IMD also brings the ultra black perf surface with it. The flip chip technology is the one I already mentioned, and I like to mention, is saving the energy and getting down with the power consumption. And it also do have its advantage due to less wire bonding to be more stable, and less wire bonding, there's no wire bonding, more stable, and also a better heat dissipation, as you might be able to imagine. The AX series or area series is designed in a 16:9 aspect ratio panel, so by 27.5 inch diagonal, so that you can get native HD resolutions and 4K resolutions without too much or not enough pixel in the width and height of a screen. And the Cam catted, I also already mentioned that this is a tool and a technology to go down with the power consumption, and at the same time, the same than the flip chip technology, to get higher brightness for the chip. So this end up in the explanation that I mentioned. The AX 1.2 Pro do have 1500 nit. Then we do have our mature PL series in a VP version with 1.9 millimeter and 2.5 millimeter pixel pitch, as you see, also with 7680 Hertz refresh rate. And all of them with a as low scan rate as possible, as the scan rate can't be driven down in however you would wish like, because there is a limitation for the technology, and also a limitation if you, like us, take care about the heat dissipation at the same time, for example. So this is kind of summary. So it's a perfect in-camera performance with the wide color gamut and the high brightness and so on. It's HDR capable, fast and flexible installation, and also curved installation with all the features needed for VP. Then we have also, last but not least, the MR and the Mars, called Mars series for the LED floor. As I said, already existing the 4.8 millimeter, which in most cases is good enough, but we will come up with a 2.5 as well. All, by the way, the products which I mentioned and I not yet mentioned till now, with a control system of Brompton, which had been moving forward as one of the first, getting in all the functions necessary for virtual production. So as I mentioned already at the beginning, the reflection of the LED surface is definitely that what isn't allowed kind of in virtual production. So therefore our LED floor, the MR series, do have a deep black and non-reflective surface as well. And as it is used for an LED floor, it also is water resistance.
And for sure, it also need to have a high load capacity. We achieve that, including a safety factor, so that you are ready to make an LED floor. And as it is quite slim, the ramp is quite small, and the slope is quite small for the ramp. So this is why we took care to make it as slim as possible. And what we also add is a subframe for our product, so which goes up to 1 meter by 1 meter frame to get installed in advance on a floor, and then you put on our MR series. Then for the ceiling, we do have the JP series. But don't forget, it's not mentioned here, that for the ceiling we will come up with our PR series 5.2 as well. But here is mentioned the already existing JP 4.68, which is a lightweight product. It comes with a 1.8 scan rate, also with Brompton, so suitable for virtual production ceiling, and as I mentioned, also in between for reflections wherever needed. So you see the JP, even that it at the beginning was designed to be a mesh product, to have a solid surface, so and brings quite high brightness, so that you should be satisfied by this solution. I would be able to speak much more about our new product and about virtual production topic, but now time is gone for this topic. And if you have more questions, don't hesitate to ask us, to contact our local sales team. And for the moment, I thank you, but please stay tuned. 네, 그레스 팀님의 발표를 감사합니다. 시청자 여러분들도 비주얼 스튜디오, 메타버스 등 콘서트에 대해 관심이 많이 가지고 있죠. 저희 앱센도 이런 분야에서 끊임없이 노력하고 있습니다. 다음에는 저희 한국 시장 영어 담당자 은이나 씨의 ProAV 응용과 KR2 신제품을 발표해 드리겠습니다. 그럼 은이나 씨를 환영해 주세요. 고객 여러분들 안녕하십니까? 저는 에비센 한국 영어 담당 아리나이라고 합니다. 네, 오늘 여러분들께 소개해 드리고 싶은 내용이 있어 이 자리에서 인사드립니다. 이번에 소개해 드릴 내용은 총 두 파트로 나눌 수 있는데요. 네, 첫 번째 파트에서는 ProAV 제품 응용, 두 번째 파트에서는 저희 에비슨 신제품이 KL2 시리즈를 소개하는 순서로 진행할 예정입니다. 첫 번째 ProAV의 제품 응용에 대해 설명을 들어가겠습니다. 먼저 기업 및 겨울 분야에서의 LED 디스플레이의 응용을 보여드리겠습니다. 기업 및 겨울 분야에서는 크게 프로젝터, LCD, LED 사이니지 이 세 제품이 주를 이루고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 2019년부터 2021년까지 LED 디스플레이는 총 시장 점유율의 27%의 비중을 차지하고 있는데, 그렇다면 LED 디스플레이 선택해야 하고 LED 디스플레이의 장점을 또 뭐가 있을까요? LED 디스플레이는 고해상도, 고회도, 광시야 가격의 장점을 가지고 있으면서도 LCD와 비교하여 빛 반사가 더 적습니다. 또한 프로젝트보다 LED 디스플레이는 더욱 선명한다는 장점이 있습니다. 다음으로 소매업에서 LED 디스플레이의 응용을 살펴보겠습니다. 네, 일반적으로 소매업에 해당되는 장소로 백화점, 쇼핑몰들이 포함되는데요. 화면을 보시면 저희 에비슨 제품을 한국 고양시 백화점에서 설치한 사례를 확인하실 수 있습니다. 다음 페이지에는 보안 및 관제실의 LED 디스플레이 응용을 보여드리겠습니다. 상황실은 집중된 데이터와 영상 가시화가 가능한 대형 홀을 말합니다. 방송국 스튜디오에서는 앞서 보여드렸던 것과 같이 대부분 XR 스튜디오로 카메라와 인물의 움직임에 따라 높은 재전율이 필요하고 촬영 시에
조사성과 모알의 형성이 발생하는 것을 방지합니다. 그 외에도 여러분들이 잘 아시는 장면이 있습니다. 한국에서는 어디를 가나 교회를 보실 수 있을 정도로 흔합니다. 통계를 보면 아시다시피 전국 약 8만여 개의 교회가 있다고 하는데요. 교회 예배 시에 현장에서나 녹화된 동영상을 재생할 때도 LED 디스플레이를 많이 사용하고 있습니다. 네, 응용 장소를 대해 소개를 마치면 다음으로는 저희 에비슨 신제품이 K-Air2 시리즈에 대해 소개해 드리도록 하겠습니다. 네, 이 사진 보시면 바로 저희 에비슨의 신제품 K-Air2 시리즈입니다. K-Air2 시리즈는 외관을 보여드리자면 아름다운 디자인과 고급지 질감을 느끼실 수 있습니다. 다이아몬드 커팅면과 화산 폭발을 연상케 하는 디자인으로 저희 앱슨 브랜드에 상징하는 오렌지 색깔을 사용하였습니다. 이 제품은 정밀한 다이캐스팅 알루미늄 캐비넷과 고품질 PFC 정환 공급 장치로 고성능 리스핀 카드하고 강한 자력의 자석을 사용했습니다. K-Air2 640360의 캐비넷 사이즈로 대구의 황금 비율을 보여냈으며 눈으로 봤을 때 더욱 편안함을 느끼실 수 있습니다. 거기 1.2, 1.5, 1.8, 2.5mm의 4가지 핏으로 실내 고정 설치용의 장면에서 다양한 상황에도 사용 가능합니다. 이어서 K-Air2 시리즈의 업그레이드 된 그레이 세상 기술로 디테일까지 빠짐없이 챙겼습니다. 이미지를 복귀하시면 정확한 차이를 느끼실 수 있습니다. 다음은 컬러 관리 기술입니다. 네, K-Air2 시리즈의 컬러 관리 기술로 이미지의 색 영역을 지능적으로 조절해 색계의 정화도가 높습니다. K-Air2 시리즈는 HFR 모드를 진행하여 고수 회전 콘텐츠의 원활한 연출, 시가적 요창성 강화와 득풀어 특히 고수 운동 화면 및 3D 화면을 프레임에 적합합니다. 보통 일반 실내 LED 디스플레이는 6배부터 8배 니트의 밝기를 제공하는데 저희 K-Air2 시리즈는 8배 니트의 밝기로 환경광에 영향을 받지 않고 전 라인에서 PWM 전정률 출력 LED 칩을 사용했습니다. 네, 그래서 3840의 높은 리프레시를 자랑하며 사진 촬영 시에 조사성이 없습니다. 다음으로는 제가 여러분들께 K-Air2 시리즈에 대한 내부 고철을 보여드리겠습니다. 먼저 툴 리스핀 카드와 툴 정환 공급 장치 지원하여 정환이 중단되지 않고 신호가 손실되지 않도록 지수적으로 점퍼를 전송이 가능하며 특히 관제시 및 스튜디오에서 적합합니다. 네, 이 앱슨이 혁신적으로 개발한 신형 플로팅 커넥터의 프로그램으로 물결과 캐비넷 사이에서 무선 하드로 연결을 실행하여 설치 요지가 더 편리하고 효율적입니다. 외관과 기능 외에도 가장 중요한 것은 바로 장작인데요. 네, 저희 K-Air2 시리즈는 해잉, 벽걸이, 스태킹 등 다양한 설치 방식을 지원합니다. 그래서 저희 K-Air2 시리즈는 숨겨진 조성 설계를 적용하여 산출 옆방향의 빈탄도를 조절을 지원합니다. K-Air2 시리즈는 표준 부품, 해인바, 마운트, 막간보드를 제공하여 설치할 때는 더 편리하고 전체적으로 깔끔해 보입니다. LED 디스플레이는 요치 보수가 있어서도 저희 K-Air2 시리즈는 더욱 편안합니다. 네, 물조 리스핀 카드 정면 완전 정면 요치 보수하고 전자툴 보수 장치 자장구로 설치 공간에서 대폭 절약합니다.
아주 많이 얘기를 나눴는데요. 다음으로는 영상으로 저희 앱슨 KR2 제품을 한층 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 영상을 보고 나신이 더욱 설레지 않으시나요? 저희 앱슨 KR2 시리즈는 스마트 제조센터에서 급관하게 생산하고 있으며 엄격한 분지 관리하고 다중 인증을 거쳐 고객님들을 안심하고 선택하실 수 있습니다. 마지막으로 사업 분야 LED 디스플레이의 다양한 실내 응용 장면을 보여드리겠습니다. 관제실, 교회, 통제실, 백화점, 기업, 회의실, 대중교통 등의 다양한 장소에서 저희 KR2 시리즈도 적용할 수 있습니다. 네, 이상은 저희 앱슨의 KR2 시리즈에 대해 설명을 마치겠습니다. 끝까지 관심 있게 들어주신 여러분들께 감사 인사 전해드립니다. 혹시 저희 KR2 제품에 대해 관심이 있으시거나 아니면 문의가 있으시면 저희 그 화면 밑에 아래쪽에 연락처가 있으니 언제든지 문의하시기 바랍니다. 감사드립니다. 네, 아니나 씨의 발표를 감사합니다. K2 제품이 정말 뛰어나게 설계된 제품이죠. 고객 여러분들 많이 수입하려고 하시겠죠. 한편에 LED 시장과 사업을 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라서 저희 앱슨도 국제 시장 발전의 추세에 맞추어 전 세계에서 1000개 이상의 파트너를 찾고 있습니다. 앱슨 파트너 되기 이유가 무엇입니까? 제가 4가지 이유를 설명해 드리겠습니다. 첫 번째는 용어 보호 정책입니다. 앱슨은 프로젝트 등록 시스템 통해서 똑같은 프로젝트 있을 때 악성 경쟁이 피하기 위해서 용어 보호 정책이 세워 놓았습니다. 두 번째는 가격 지원입니다. 파트너 이익을 보장하기 위해서 저희가 체계적인 가격 관리 조치가 가지고 있습니다. 세 번째는 품질과 서비스. 앱슨은 20년간의 제조 경험을 가지고 있으며 2012년부터 4천만 불을 투자하여 디지털 생산 관리와 품질 관리 정책을 조치하고 있습니다. 또한 앱슨 온라인 지원센터는 24시간의 AS 지원이 가능합니다. 마지막으로 LED 시장의 발전의 추세에 맞추어 저희 모두 다 숨을 잡고 또 좋은 미래와 또 빛나는 세상을 향해서 노력합시다. 자, 오늘 발표회 여기 마칩니다. 여러분 바쁜 시간 내에 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 수고하셨습니다.